Всем привет! Это первая официальная нарезка моего стрима, скорее всего не последняя. Также в описании есть ссылка на нарезку Раджаба по другому моему стриму. Приятного просмотра! Раз, два, три, раз, два, три. Попкэт, работай, пожалуйста. Работает! Ку. Привет, Раджаб. А теперь всем быстро зайти на стрим. Сейчас на стриме обед у... Да. Обед! Ничего нет, да. Ура! Ура! Любимый Раджаба, он ждал этого, я не знаю сколько. Ура! А еще мне надо поставить вот сюда, захват игры вообще убрать, и вообще как-то надо это все скомпоновать, чтобы вы видели, когда у меня полный экран, видели типа полный экран, типа. А у меня поскольку 16:10, это вообще очень криво. Я тогда сейчас выключаю Wi-Fi и сейчас приду. Все, я сейчас. Не кричи. Интересно, почему позвали заменить аметиста этого... Я реально запутался. Короче, в каком формате будет обед? Поскольку я затягивать не хочу, потому что 20 минут до суда. А я, наверное, просто... ШУРУП, если что, я тебя смотрю на стриме, и там звука. Чё? Нет звука? Так, видос не идет. Короче, в формате я быстро потом анализирую видос, если захочу, все. Ну, я не хочу просто прерывать, потому что реально 20 минут до суда, как бы, всем приятного, я хз. Буду паразитировать на контенте. Забудьте в Дискорде. Хорошо. А чё смотрим? Кейн Пиксельс, это чел, который, типа, ну, бэкрумсы делает, типа, ну, понимаете, да? Ну, типа, бэкрумс found footage, там, он еще The Oldest Part, ой, он еще The Oldest, что-то. Ой, The Oldest View делал, это типа в подвал чел спускается под деревом. Ну, интересно, я смотрел недавно. Found Footage 3 недавно вышел. Короче, новая серия, она перед Found Footage 3 сделана. А потом, если я не даем, посмотрим, как французская женщина реагирует на видосы из ТикТока. Это смешно, правда. Все, всем приятного, я хз. Чё там? Ой, а какой фига я мотнул? У меня шмут микрофон, вообще мне неудобно. Ну ладно, тогда не буду. Preliminary notes on lighting and tile sur... это, видимо, как освещение ставят. Короче, все, я молчать буду. Всем пока. Today is November 14th. It is a Tuesday. It is incredibly cold. Hopefully by the time you're watching this, we'll actually have a decent heating system down here. That'd be nice. Die of hypothermia. Camera. Please just drop through in the bin right there. Make sure to get the red one, alright? Because the green one reads. 10-4. Ну, чё, типа, я не умею реактить. Ну, короче, этот эпизод получается от лица компании, то есть от лица этих employee, как они там называются. Но ролик смонтирован, получается, компанией, но снят от лица челов обычно. Мне, может, придумать какую-то клавишу нормальную, чтобы мутиться. Горячие клавиши. Инсерт какой-нибудь, допустим. Так, микродоп, отключить звук, инсерт, включить инсерт. Вот бы доп клавишу какую-нибудь рандомную. Инсерт же ничего не делает, верно, верно. Ой, мучиться и размучиваться. Все, кайф. There's no insulation on top, and I'm seeing a bunch on the floor above. Закулисье, закулисье. There's ventilation as well. You see that? You see the vents? Yeah, it goes around the top to the right. Some of it's insulated, I think. I don't know. I'm not a vent guy. I don't know.
Я ничего не включал, я в Нидерланды переехал. Какие наушники включи, не слышно, типа, или чё? А, в ДС! Все, понял. Все, может не чепятать. Может загрузиться? Часть его изолирована, что? Ладно. I don't know, I'm not a vent guy, I don't know. Я тут лазаю за кулисье. Помогите мне, я в вентиляции. И что происходило после моего перегрева? Что? Так, все, вали отсюда, Рубин, я вернулся. Oh, it looks, Капец. Там у Лора. no rust, I think. Жесть. Huh. More than one floor, and I use that term loosely. We then это кто attempted говорит? to cut power to the nearest fluorescent light fixture, a standard troffer. However, we were unable Трофер это, to isolate the наверное, power source, and the conduit что? remained live, despite the absence of any visible external power supply. Ладно. The source of electrical current remains unknown at this time. Using an insulated toolkit, we carefully isolated the light fixture from its electrical conduit, extracted the troffer from the ceiling, and transported it back inside, back to standard for analysis. And they added a 0.5 meter sample of conduit was also taken Интересно, где он это with all делает? exposed wiring. В блендере. программе? Это же 3D рендеры просто. Steel tile extracted measures 1.27 meters by 1.14 Oh, meters, okay. which is certainly not standard, but it's composed primarily of mineral fiber. It seems normal in composition, has a fissured texture with mild tegular edges. So just after initial analysis, the composition of the tile estimated is Такое минеральная вата. Но это интересно, что это не по стандартному, потому что я думаю, Backrooms берет типа из нашего реального мира что-то. Если оно не по стандартам, ну, какого-нибудь США, потому что, скорее всего, эта локация в США была снята. Это очень странно. Хотя эта фотка оригинальная вообще, в принципе, странная, так что, может, там все не по стандартам. But Да. the light troffer housing is made of galvanized steel coated with a thin layer of zinc. Inside, the fluorescent bulbs are non-standard in proportion, most closely resembling T12 bulbs. Вы Non-standard, слышали? made of galvanized steel Galvanized Square Steel. coated with a thin layer of zinc. Inside, the fluorescent bulbs are non-standard in proportion, most closely resembling T12 bulbs. So the four bulbs measure 1.2 meters in length with a diameter of 38.1 millimeters. We're extrapolating here. Через 13 минут суду, если что. Ой. Contain the чё following успеваем? components. Phosphor coating, the calcium halophosphate for converting ultraviolet light to visible light. Mercury vapor in a small quantity which facilitates the ultraviolet light emission. Argon gas, and again this is all standard for these fluorescent bulbs. That's an inert gas that assists with regulating the current and really starting the bulbs. And they are connected via a G13 base, which is a standard 2-pin base with 13 millimeter spacing for electrical connection. So the wiring connected to the fixture is PVC insulated copper, which appears standard again. The prismatic diffuser over the bulbs is made of polymethyl methacrylate, which is again commonly used for its light diffusion properties. I mean, it's what we have in the building here, very standard. But we also inspected the ballast, which is of the electromagnetic type. There's some variation in how they're being manufactured now. Вроде он сказал, что типа нестандартно, а потом стандартно. Короче, наверное, оно как-то с изменениями проходит из-за того, что, ну, это закулисье, типа. This one contains a laminated steel core and copper windings designed to operate at 60 hertz. So the ballast emits a prominent 120 hertz hum. This seems to be the case for the majority, if not all, of the lights in the complex that we've assessed thus far, mostly just through simple curing. But this is due to magnetostriction and core vibration. But the noise may be exacerbated by loose lamination plates or degradation of the insulating potting material over time. So it's definitely an indication that this has been running for a little bit. I mean, despite its age, the ballast is functional.
Павугуд передает сообщение. Ребята, на CD то-то, то-то, на версии 1.20.4 есть загадочная генерация. Подозревается, что это пообедать. Помогите это расследовать. Нет, спасибо. Its large proportion suggests it was built for a Нет, мы не будем non-standard это space. расследовать. Not something you'd find in the majority of offices or most commercial spaces, though that's not something I'm too familiar with, truthfully. Now, we did find, so material compositions all seem expected, or we don't know what to expect here. They seem, everything we've looked at so far, again, this is rudimentary early testing, but everything seems pretty congruent with what you might expect from one of the trapper lights you could pull out of the ceiling in this building right here. So nothing too strange, but that maybe makes things seem stranger, because we look at these lights and let me see. Continue. So several labels were marked on various components of the troffer. So on the ballast, we found markings for mark it as a universal ballast, Type A, manufactured in 1975 with serial number A75234X. The troffer itself is stamped 3X432, and that was manufactured in 1973 in Reading, Pennsylvania, and it is UL listed. And the bulbs were manufactured by Sylvania, and they're marked F40SW, that's soft white, with no visible date information. It's left blank, but it is noted as made in the USA. So, I mean, though outdated in design, the fixture appears fully functional. The stable operation of all light fixtures in the subdivision points to a continuous, potentially autonomous power source, which still remains unidentified. We're doing what we can. The materials used are durable with minimal visible wear, suggesting they were built for long-term, possibly indefinite use. So this concludes the initial findings. Further investigation is necessary to... Мухи хвост летать. French woman reacts to eggs being cooked with a modern orb. Рома! Рома зашел! Рома! А у нас это, типа обед был. Все, никакого обеда, все, меняем это название сейчас.